Welcome to Italian Course. Today we'll know about Italian travel related sentences. So let's start. First, where is the check-in? Where is the check-in in Italian? Dove il check-in? Dove il check-in? Then, what time does the plane leave? What does the plane leave? In Italian, a che ora parte l'aereo? A che ora parte l'aereo? Then, where is the passport control? Where is the passport control? In Italian, dove il controllo passaporti? Dove il controllo passaporti? Then, how long is the flight? How long is the flight? In Italian, quanto dura il volo? Quanto dura il volo? How long is the flight? My luggage didn't arrive. My luggage didn't arrive. In Italian, il mio bagaglio non è arrivato. Il mio bagaglio non è arrivato. Where is the train station? Where is the train station? In Italian, dove la stazione dei treni? Dove la stazione dei treni? I would like a ticket to Rome. I would like a ticket to Rome. In Italian, vorrei un biglietto per Roma. Vorrei un biglietto per Roma. Then, what time does the train leave? What time does the train leave? In Italian, a che ora parte il treno? A che ora parte il treno? A che ora parte il treno? Then, is it a direct train or do I have to change? In Italian, è un treno diretto or devo cambiare? Then, which platform is for Milan? Which platform is for Milan? In Italian, qual è il binario per Milano? Qual è il binario per Milano? I have a reservation. I have a reservation. In Italian, ho una prenotazione. Ho una prenotazione. I have a reservation. Then, do you have available rooms? Do you have available rooms? In Italian, avete camere? Camere libere. Avete camere libere? Do you have available rooms? Then, how much is it per night? How much is it per night? In Italian, quanto costa per notte? Quanto costa per notte? How much is it per night? Is breakfast included? Is breakfast included? In Italian, la colazione è inclusa? La colazione è inclusa? Can I have the key to my room? Can I have the key to my room? In Italian, posso avere la chiave della mia stanza? Posso avere la chiave della mia stanza? How do I get to the city center? How do I get to the city center? In Italian, come arrivo in centro città? Come arrivo in centro città? Is there a bus to the museum? Is there a bus to the museum? In Italian, c'è un autobus per il museo? C'è un autobus per il museo? How much is a ticket? How much is a ticket? In Italian, quanto costa un biglietto? Quanto costa un biglietto? Quanto costa un
Biglietto. Then, how far is it from here? How far is it from here in Italian? Quanto dista da qui? Quanto costa da qui? How far is it from here? Then, can you show me on the map? Can you show me in the map in Italian? Mi può mostrare sulla mappa. Mi può mostrare sulla mappa. I would like a table for two, please. I would like a table for two, please. In Italian, vorrei un tavolo per due, per favore. Vorrei una tavolo per due, per favore. The menu, please. The menu, please. In Italian, il menù, per favore. Il menù, per favore. In Italian, il menù, per favore. The menu, please. Then, what do you recommend? What do you recommend in Italian? Cosa mi consiglia? Cosa mi consiglia? What do you recommend? Cosa mi consiglia? Then, the bill, please. The bill, please. In Italian, il conto, per favore. Il conto, per favore. The bill, please. Okay? Il conto, per favore. Then, where is a good restaurant nearby? Where is a good restaurant nearby? In Italian, dove si trova un buon ristorante qui vicino? Dove si trova un buon ristorante qui vicino? Then, I'm lost. I'm lost. In Italian, mi sono perso. Mi sono perso. I'm lost. Okay? I'm lost. In Italian, mi sono perso. Mi sono perso. Then, can you help me, please? Can you help me, please? In Italian, può aiutarmi, per favore? Può aiutarmi, per favore? Can you help me, please? Può aiutarmi, per favore? Then, do you speak English? Do you speak English? In Italian, parla inglese? Parla inglese? Do you speak English? In Italian, parla inglese? Then, I need a taxi. I need a taxi. In Italian, ho bisogno di un taxi. Ho bisogno di un taxi. I need a taxi. Then, is there a hospital nearby? Is there a hospital nearby? In Italian, c'è un ospedale qui vicino? C'è un ospedale qui vicino? C'è un ospedale qui vicino. If you like this video, then don't forget to subscribe my channel.